Genau, für die Menschen, die jetzt noch nicht mitbekommen haben, was beim letzten Mal passiert ist. Letztes Mal haben wir nämlich das erste Kapitel, also so ziemlich das erste Kapitel abgeschlossen. Wir sind vom Anfangsplaneten runtergekommen. Wir haben hier das Schiff hier von dem Captain Hawthorne übernommen. Und wir haben jetzt mittlerweile Pavati und den Vicar Max als unsere Crewmembers. Wir haben außerdem jetzt die Möglichkeit, frei in der Welt anscheinend rumzureisen. Deswegen sind wir jetzt mal hier zum Phineas ins Labor, weil wir außerdem in den Logs von dem Captain Hawthorne gelesen haben, dass der Phineas ziemlich coolen Shit hat hier. Also potenziell geheime Waffen, die jetzt gar nicht mal so scheiße wären, wenn wir sie besitzen würden. Ne? Also, das wäre ja schon nice. Mal schauen, ob wir die jetzt hier eben abluchsen können. Oder halt auch nicht. Oder ob wir zumindest von ihm eine Quest bekommen, wie wir sie dann bekommen. Weil es geht um einen Schrumpflaser zum Beispiel. Und, I'm und just noch was securing my ongoing experiments. And securing myself. Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, I've never had a visitor. Oh. Das klingt ja ein wenig traurig. Bubbles. Genau, das ist eine dieser Kapseln, mit denen wir losgeschickt wurden. Und dann ein bisschen Dinge looten. Pocket Watch. Okay. Examine. Reminder. Mop up melted pig. Okay, hier ist irgend... Okay, das ist also ein Sister Pig. Okay. Verschlossen. Gehen wir uns dann mal, lesen wir mal. Messages. Password required. Ja, dann hacken wir das nochmal. SWH 181942. Okay. Mal endlich mal ein Mensch mit einem echten Passwort gefühlt. Sending, no response, cause undetermined. General message append. I worked it out. Explain details later. Will be difficult to reproduce. Need your help. All necessary materials should be present at Hassan, but locations elude me. Dumped the new associate at Side Terra 2 near Edgewater. They have a stake in my purpose, but trust in them only about 23.7% at a time at present. They're recovering a ship and should be along any time. Just need to know where to send them. Let me know when you get this. Eager to be done. Signed P. Aha, das sind wir vermutlich hier. Weil wir sind hier bei Edgewater runtergekommen. Mhm. Careful, that's my communications terminal. Ich habe ja gar nichts dran gemacht. Ich weiß gar nicht, was du willst. Your old hibernation mask. Had to remove it, you know, in case you were prone to vomiting. Dehibernation explanation notes. Raising core temperature, blah blah blah. Dosage appears to be working. Slight dips from processing Sister Pigs not beyond expected boundaries. Okay, der hat das anscheinend an diesen Sister Pigs zuerst getestet, bevor er es umtestet. Microscopic assessment shows no sign of sudden traumatic mast cell wall collapse. Encouraging. Reminder, still need to mop up pig. Need to get a few into the cranium, see what's going on with neurons. Oops, hand slip. Like the effects. Ah, nothing important. May have numbness in left heel. Who even needs that? Okay, looking at sample. Evidence of hyperactive production of dopamine and norepinephrine. Norepinephrine? Norepinephrine. So, curious. No evidence of entropic effects on neurons. However, very excited. Now, if only I can keep them from exploding. Raising core temperature another 5 Celsius 1 hour.
Oops, forgot I had probe in brain. Jostle with elbow. Subject may suffer numbers in right earlobe. Acceptable. Feel ridiculous telling a mostly frozen slab of meat you're doing fine, tell a Tirana. Practicing bedside man important, aids recovery. Okay, das sind also definitiv wir. Also das heißt, wir haben so ein bisschen unser rechtes Ohrläppchen. Das ist aber schade. Das ist schön, wenn das sensibel ist. Aus Gründen. Curious about that neurochemical production, side effect of prolonged hibernation. Subject may experience tachypsychia, exaggerated fight or flight response. Check brainwave found sharp uptick in perceptive cognitive processing when I adjusted the probe. Fascinating. Equivalent to speed of common fly's brain. Could be useful. Stressful situations, subjective time dilation. See the world moving in slow motion. Would everyone have this sort of brain damage, or is it peculiar to the Tolatorana? Can't wait to awaken for more from Hope, study in detail. Is it even right to call this effect brain damage? Seems like enhancement to me. Who wouldn't want an on-call hyper-fast cognitive response? Imagine this. To expand the span of a breath to an eternity. To be able to, just for a moment, to perceive the world in all its infinite detail. Core temps up, still stable. No sign of cell wall decay. Neurological necrosis. Beginning next 5 services over 1 hour cycle. Yes, I believe I do envy you, Talatorana. Ah, krass. Over 4 decades in space with nothing but the technology of this little chamber keeping you alive. The rest of you fellas up. Reviving you from hibernation was my greatest accomplishment. Your odds of survival were a mere 28%. Ja, dann sind wir alle froh, dass ich lebe. Das lebt ja sogar. Das bewegt sich den Augen. Was? Ich hätte nicht erwartet, dass es lebt. Und vor allem nicht, dass es nicht, also dass es wach ist. Okay, hier ist niemand drin. Wir haben ein Poster. Wir haben noch ein Poster. Sorry, Doc, das würde jetzt alles klauen. Reminder, obscure body in the SK system. Okay. SK system. So, dann schauen wir nochmal kurz hier die Terminal an. I can calculate the movement of the heavenly bodies, but not the madness of men. Sign. Okay. Anscheinend Zitat von Newton. Experimental notes. Flash frozen organic material reverts back to its original cell structure when treated with tincture of dimethyl sulfoxide. Rate of explosive cell death, a very respectable 6%. Bad news, difficult to acquire, limited quantities of compound, likely produced by Anti-Cleo. Recently discontinued due to severe adverse reactions. Must find more. Okay, 0012. Artificial stasis successfully induced in cystopic specimen. 217. Revivification complicated. Cystopic tissue returned to living state. Brain tissues suffered from rapid nucleation. Attempting treatment. 558. Treatment progressing. 820. Treatment failed. Brain tissue irreparable damage by rapid onset necrosis. 851. Explosive cell death. 949. Finished cleaning liquefied remains of Cystopic from laboratory floor, walls, equipment. Das ist wohl etwas hart explodiert. 216. Fresh out of Anti-Cleos, experimenting with Space's Choice, partially emulsified creamer substitute. 218. Finished brewing, adding 2 ounces Space's Choice. 220. Atrocious, felt part of self die on the inside. Reminder, add Space's Choice to the list. Note to self number 2, buy more mouthwash. So, Cystopic notes. Have spared one of my stock of experimental Cystopics to be used as a renewable source of nourishment. Have named this lucky pig Bubbles.
Giving an animal a name establishes rapport and creates a positive emotional bond. Allegedly improves flavor of tumors. Must look into that. Okay. Okay, diese Cystopics anscheinend, die kann man am Leben lassen und von ihnen essen, indem man halt diese Zysten vermutlich halt runternimmt. Okay. Irgendwie gross, aber okay. Excellent creatures, Cystopics. Don't know how people used to survive without these genetic wonders of porcine succulence. Slaughtering a pig for meat instead of harvesting tumors that ripen naturally, falling off of the flesh like mock apples off a tree, seems the height of barbarity. Truly a miracle of modern science. Ich bin mir nicht sicher, dass damit, also, ob es damit veganer wäre, das Essen. Das Tier kann ja immer noch nicht halt ja sagen, aber das Ding ist, wenn das vom Tier runterfällt, also wirklich wie es jetzt, wenn er das jetzt so genannt hat, also diese Zysten, wenn diese Tumore, wenn die da runterfallen, dann und das Tier davon nicht, also die Dinger nicht isst, dann und auch die Tiere, also die Babytiere von dem Ding nicht isst, also dann vermutlich okay. Also dann kommt es eigentlich nur noch auf den Aspekt an, wie die Tiere gehalten werden. Ob es vegan ist oder nicht. Oder nicht, ob es vegan ist, aber ob es gut ist. Weil viele Menschen werden ja vegan, weil halt Tierhaltung scheiße ist und oder weil halt auch das Tier nicht sagen kann, so, ja, hey, du kannst von mir essen, ist okay. Also es gibt. Ja. Und diese beiden Aspekte, dann sind halt nur noch wichtig, wie dieses Cystopic gehalten werden würde. Und wer eigentlich diese Tumore essen würde. Also ob das irgendwie die kleinen Babyferkel irgendwie essen sollten oder ob das der Weg ist, wie kleine Babyferkel entstehen. Also wie halt, wenn das halt wirklich wie so bei einem Baum ist, wo die Früchte runterfallen. Die Früchte sind ja dafür da, dass Tiere sie, dass Tiere sie essen und ihre Samen in der Gegend rumstreuen. Wenn es dann halt auch so gedacht wäre, irgendwie habe ich jetzt grausame Ideen von, dass die Menschen dann die Tiere sind, das Ding essen und in ihrem Bauch irgendwie so kleine Dings aufwachsen, so kleine Schweinchen, die dann irgendwie geboren werden. Und dann also so ein bisschen parasitär wachsen im Bauch und dann schlüpfen und dann lass uns lieber nicht weiter darüber nachdenken. Genau, wir hacken das mal hier eben und lesen mal hier das Personal Log von ihm. Have procured the services of one Captain Alex Hawthorne of the Unreliable. I hope he didn't name his ship after the quality of his service. I'll be sending my new accomplice down to Hawthorne via escape pod as soon as the revival process is complete. Hawthorne should make for an agreeable companion, or at least an acceptable chaperone. Law willing, he's no total buffoon. Das muss ich widersprechen. Er war ein absoluter Buffoon, weil er hat sich einfach mit dem Signalposten, wo das Dropport hingedroppt wurde, hingestellt. So mit dem Beacon in der Hand, anstatt dass er das Beacon irgendwo hingestellt hat und sich dann irgendwie 30 Meter in Deckung woanders hingestellt hat. Weil man muss sich mal vorstellen, da kommt so ein Ding aus dem Weltall auf die Erde raufgeschossen. So ein bisschen wie es würde so ein Meteor droppen. Man will eigentlich nicht an dieser Stelle stehen. Und auch nicht eigentlich 3 Meter daneben, weil das gibt bestimmt eine harte Schockwelle. Sehr cool.
Dann lassen wir uns mal was anderes reden. Ich würde gerne diese Waffe haben. What's on your mind? Deine Schrumpfwaffe. Ja, ich finde übrigens es sehr, sehr, sehr cool, dass er sich hinter diesem Glas versteckt, weil es hat so ein bisschen was, also von Bioshock, ne? Oh, it's not you. I do experiments in that room. Some of them get quite scientific. The unexpected is to be treasured, but from a safe distance. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Ja, aber magst du nicht vielleicht rauskommen zum Reden? Das ist ein bisschen netter. Absolutely. Let's talk. No, and I've been trying very hard to avoid making eye contact. Ah, the wanted criminal himself. Pleased to make your acquaintance. Wait, not another word. I don't want to know your name. I don't want to know who you are. Let's just enjoy our plausible deniability while it lasts, shall we? Why don't you just invite the entire colony to my secret, carefully concealed laboratory? It isn't as if I wanted privacy. Oh, fine. As long as you're vouching for their character and they aren't touching things. For what it's worth, I am pleased that you found a crew, such as they are. You're a talented scientist after all. Our kind has always been incredibly popular. Yes, indeed, well done. Also, you still haven't spontaneously liquefied, which pleases me immensely. Progress. Okay. Ja, aber warum können wir nicht über die Dinge reden, die interessant sind? Ne? Wie wär's denn damit? Absolutely. Ja. Oh, goodness, no. I wouldn't survive 10 seconds in the blackness of the aether. Well, no, I imagine I'd last at least 12 seconds before I'd lose consciousness and die of hypoxia. Life outside work? No, of course not. My life is my work. For that matter, everyone else's lives are also my work. An entire colony's worth of lives are at stake. It's up to me, up to us to set things right. To answer your question, I'd rather stay right here in my lab. There's too much work to be done. The Hope's colonists won't revive themselves, you know. Ich frage mich ja genau, warum. Because we've lost our way, the board has a stranglehold over this colony, and we've all been conditioned into total obedience. The Hope is full of specialists, scientists, engineers, talented individuals like you, people who haven't been corrupted by the board. Unfortunately, the Hope's colonists have been frozen for decades, well past your shelf life, so to speak. No offense. So, you mentioned needing some special chemicals. Is that why? Precisely. The chemical I need is dimethyl sulfoxide, a rare, potent, essential to reviving long-frozen bodies. 10 years. That's how long the average human can remain in hibernation. You were frozen for decades. In theory, you never should have survived the revival process. But the conventional theories are wrong. You're living proof that it can be done. There's yet hope for the hope. Get it? Ja. We'll do our very best to save them all. I'd best get back to work. I can feel my last dose of caffeinoid fading. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es ein bisschen mehr bringt, hier mit ihm jetzt zu reden. Ein bisschen bin ich ja versucht, auch hier rumzuboddern, muss ich zugeben.
kann nicht auf ihm stehen, auf Bubbles. Schade. Oh, oh, hier ist es doch. Science weapons are unique weapons that have strange and powerful effects. Science weapon damage. The strength of the effects both increase as your science skills increased. Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Find the target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Feel free to try it on a marauder sometime. Das hört sich gut an. Gut, dann haben wir zumindest das eine gemacht, was wir hier machen wollten. Und... ich meine, das war halt wirklich nur das Einzige, was wir hier machen wollten. Wir wollten hier... okay, wir können hier gar nicht runterspringen. Nicht so. So. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal weiter. Ich bin mal gespannt, ob man die Science Weapon dann auch für immer nutzen kann oder ob die auch kaputt gehen kann. Das wäre schon irgendwie dumm. Yeah, so this is my hidey spot now. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy like, ain't it? Did you learn your trade from your father? Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. I'm not exactly a model employee. Not like you wanted. The kind that stays quiet and gets the right work done in the right order every day. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. Das ist ja dumm. Ich meine halt, wenn man macht einen Test. Und wenn man halt schon sein Leben lang als Kind halt mit den Dingen rumgefuddelt hat, weil man halt dem Vater zugeschaut hat, ja, nun nah wird man dann halt auch voll gut sein mit dem Shit. Because they were hoping their own kid would get the job and get sent back to Edgewater. When folk go away for schooling, they don't get back to where they begun. Not usually. You go straight to your first job, wherever the company's got an opening. Ist ja aber echt schon cruel. Well, it ain't exactly cruel to have the promise of a paying job. And that's all it is. You go where the company needs you, where your skills do the most good. Well, I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up, see it's tomorrow, and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling. Did you like your classes? Oh, there were a whole lot of reading, not nearly enough doing. Like, before they'd issue you a wrench, they wanted an essay on the design of different wrenches. Then there'd be quizzes on company regulations for storage and maintenance of wrenches.
What did you do in your time off, Pavati? As soon as I got permission, I spent all my time in the machine shop. They had all manner of parts, but they didn't want me using them, so I had to sneak them sometimes. I even slept in there. Had a hammock tied up in the rafters. Before I left, I installed a little skylight for myself, so I could see the stars. Oh, cool. You didn't have your own room? Students bunk 4 to a room. It's supposed to get you used to working as a team. There's no privacy and no quiet. When my roommates tried to talk, I'd get so nervous I'd be drenched in sweat. It was easier for everybody when I stayed off on my own. I doubt any of them remember me now. Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big ol' hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt when I squeezed. Did you get much time? About a year. I tried to do more of the work so he could rest. His heart gave him pains. Dad never said that he loved me, you know? I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects or listen to my fretting. Oh gosh. Look at the time. Sorry to bend your ears so long. And I got so much to do before this ship's in decent shape. Oh. Ich mag sie. Sie ist nett. What do you think of the ship? That's in pretty good shape considering how hard Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA 120, A2 model, I'm pretty sure. The Block 2 design scooshed in extra cargo space but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh? Accurate in all particulars. I conclude you are Edgewater's board-certified mechanic. Fly-by-wire's pretty normal. Or leastways, that's what I read in the trades. I've never been on a real ship before. Hello! I am not a board-certified mechanic, but my dad was. He taught me all he knew. Do you understand? Speech recognition is one of the many skills I have been programmed to simulate. You're not simulating it, you're doing it! I asked a question and you answered it. I am gratified you consider this facsimile convincing. Was I am das? at your disposal, Ms. Parvati. You will find the technical schematics in the engineer's locker, though I'm afraid Captain Hawthorne has lost the owner's manual. I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. Lecker. Ich glaube, die Menschen, die das hier gebaut haben, die haben ich glaube, ich habe schon letztes Mal, als wir hier gespielt haben, 3-4 Mal gesagt. Aber irgendwie das Design erinnert mich sehr an Firefly. Also auch mit dieser schrägen Wand hier. Also vermutlich ergibt auch viel Sinn, wenn du es so baust in Raumschiffen. Aber trotzdem, es erinnert mich einfach so viel daran. Auch mir mit dem, dass wir hier oben diese Reling haben. Ist nicht ganz gleich, aber ähnlich genug. Engine power output is nominal. Sometimes I wonder about Mr. Hawthorne. What was he like? Why'd he make the computer a talkie? You think he got lonely, flying about on his own? Vermutlich. Und auch vom Stil her, unsere Mechanikerin, die kommt mir so ein bisschen vor halt wie die Kaylee. Das finde ich nett.
So, ich glaube, wir können dann auch mal weiterfliegen. Ah, hier haben wir jetzt die ganzen Poster aufgehängt. Das ist dann vermutlich. Oh, vielleicht kriegen wir also vermutlich noch so einen Biologen. Oder eine Biologin. Und hier ist das Schwert. What doesn't kill you gives you tetanus. Nice. Ah, die konnten wir jetzt nicht untersuchen, schade. Genau, das ist von hier ihm. Das ist von ihr. Und das ist Sam. Genau, warte mal, wir können mal kurz schauen. Was braucht denn Sam jetzt dann? Hm. Gut, dann würde ich mal sagen, auf geht's, auf geht's. Wir könnten zur Groundbreaker gehen. Oder Scylla. Warte mal, wo müssen wir denn überhaupt hin? Also ich meine, wenn wir jetzt hier schon noch nachschauen. Wait, können wir eigentlich ja schon mal hier, das ist ganz erst Junk, 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 Junk. Hm. Gut. Normalerweise haben wir unseren Hibernation-Suit schon weggeschmissen und sonst könnten wir jetzt behalten. Oder könnten wir das jetzt als komplettes Set mal tragen? Das wäre doch nett. Oh, stimmt ja, wir können jetzt ihm hier auch neue Waffen geben. Hat jetzt aktuell eine Schrotflinte. Wir können ihm einfach die Old Reliable geben. Das sieht super lächerlich aus. Telescoping Stuff. Oh, und wir haben einen Perk für ihn. Science Weapons? Ja, nice. Das hört sich gut an. Okay. Increase duration of it. Okay. So. Okay. Was ist denn hier noch? Ach so, das sind die Dinge, die man so finden kann. Okay, bevor wir jetzt weitermachen, ich merke gerade, ich muss mal eben kurz eine kleine Pause einlegen, weil ich muss kurz aufs Klo. Wir sehen uns auch gleich wieder. Danach geht's weiter. Wir schauen nämlich, warte mal, wir finden jetzt noch kurz raus, wo wir hin müssen. Für die Cleaning Machine. Hier.
from Roseway. Wo ist Roseway? Warte mal, wir müssen kurz mal schauen. Haben wir irgendwo jetzt einen Marker? Nee, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Na gut, dann werden wir vermutlich einfach zur Dings fliegen. Zu der... Hier wissen schon, zu der Groundbreaker. Und hoffen, dass einfach die Roseway dort ist. Und wenn nicht, dann müssen wir schauen, ob das irgendwie auf Monarch ist. Oder Scylla. Vielleicht kriegen wir ja relativ bald dann den Sam noch dazu. Das wäre irgendwie auch cool. Aber bis gleich. Jedenfalls erstmal, ich gehe kurz aufs Klo.
Und hallo, schön, dass ihr immer noch hoffentlich da seid. Wir machen jetzt weiter. Ich glaube, da haben wir kurz einen spontanen Gast hier. Hallo Menschen. Welche Kamera ist das überhaupt? Die da oben und da siehst du, wo du bist. Ja. Das heißt, du bist gar nicht richtig drin. Genau. Ich habe ja gerade eine Mitbewohnerin im Zimmer. Und genau, das ist sie. By the way, ich habe hier eine wunderbare Haartolle gerade. Und ich gerade. Ja, richten wir das noch kurz. So. I'm trying to not die, thank you. So, dann gehen wir mal zur Groundbreaker. Docking Days. Hier rüberfliegen. Destination reached. The Groundbreaker. Mal schauen, ob wir jetzt sterben werden. Can we talk? Oh, ja sicher doch. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? What about her? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing this by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. I ask you to leave my crew and join hers. Gosh, no, Captain. I aim to stay so long as I'm welcome. I figured Junlei and I could confabulate over wireless or by message. And maybe when we put into Groundbreaker, I could stop by to visit her sometimes. But only when you don't need me with you. Ja, könnte man machen. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Ich meine halt, wenn unser Engineer besser im Engineeren ist, dann kann das eigentlich nur gut sein. Vor allem, wenn unser Engineer kein echtes Training hat bezüglich, wie man Engineer ist, dann. Ja. Die Bilder sind. Also das Artwork von The Outer Worlds ist halt schon ziemlich hübsch. Einfach dieser Stil, so geil. Ah, wir haben direkt hier einen benannten Charakter. Hallo Jane. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Don't mind the heat. Got a few days. Captain. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. Ist die cute. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die Jane, die sieht so ein bisschen aus und spricht auch so ein bisschen so, als hätte sie Braces. Also hier eine Zahnspange. Komm, mach deinen Mund auf. Jane, ich will wissen, ob ich recht habe. Jane. Still reviewing your manifest. Why not head on over to the promenade? Lots to keep you occupied there. Okay. Schade, man kann leider nichts sehen. Yes, you caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? Bin ich gerade durch Pavati durchgelaufen? Ah, okay. Ah, okay, man kann nicht direkt durch die Leute durchlaufen, aber man kann quasi so ein bisschen durch die Schulter faden. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. Okay. Felix. Going for a stroll around the docking base? Du siehst doch nach Crew Material aus. Sure was. Got a knack for upsetting the board and the Mardettes all at once. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs. The Fisticuffs.
Es fällt mir das Wort wieder anscheinend. Ah, okay. It's almost like you wanted to get arrested. Yeah, because I knocked my foreman out with a tossball stick. But, to be fair, I wasn't the one who started it. The guy was insulting my Rizzo's Rangers. Look, if it's a crime to defend your favorite tossball team against slander and calumny, well then lock me right up. Well, I guess it is if you use violence. Only the finest group of tossball players ever to take the field. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. And that's when you resolved your difference like an adult, right? That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Mm-hmm. You're just lucky you're not serving a sentence. You know something? I am lucky. I ought to raise a glass of 0G to my fortune, if I had the bits. Hey, not for nothing, but I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? What do you ask? Oh, just musing is all. Must be nice having the run of the colony. Never being anchored to one place, always chasing some horizon. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. And I called your name. I'm Tolerano. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. Hä? Ich weiß noch nicht, ob ich ihn wirklich dabei haben will. So ein Hothead ist... Going for a stroll around the docking base? Weiß nicht, ob ich das brauche. Steve Door. It's always fucking freezing in the bays. Well, space is cold. Gut, wir könnten hier stehlen. Mal schauen, was unser Pfarrer zusagt. I'll keep quiet. So, haben wir noch was irgendwas da hinten? Nö. Dann. Lass mal raus hier. Tüdelüdüdüdüdüd. Okay. Do you mind? I'm trying to file a report. Ja, ja. Okay, Steve. Learn to keep your eyes to yourself in my job. Steve Door ist kein Name, sondern ein Job scheinbar. Genauso wie Mardet. Why do we let people more heavily armed than us on board? I don't know. Don't ask me. Auf jeden Fall danke, dass du mir es einfach machst, hier mich reinzeigen. Nicely done. Post-mortem fines will be paid by the closest living relative. You found an ID cartridge to use with an holographic shell. Oh, holographic disguise activated.
Sehr gut. Könnt ihr mal reinkommen hier? Looking sharp. Ja, ja. Geh doch da mal weg wieder. Great work. Du, du, du. Du, 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 du. Nichts getan. Nicht irgendwie gerade hier euren Lagerraum ausgeräumt oder so. Das wäre absurd, das anzunehmen. Komplett absurd. Du, 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 du. Und raus hier. Ich finde witzig, dass die auch den Shroud eigentlich vorhin hatten. Und sobald ich aber keinen Shroud mehr habe, verlieren die ihn auch. Und das ist ein bisschen seltsam, weil die ja immer noch in dem Ding drin waren. Ja, cool, jetzt haben wir irgendwie ein paar von diesen ID-Cards. Bisschen seltsam eigentlich. Ja. Customs and inspection, right this way. Okay, Corporal Leonard Wheeler. Identification, please. Let's say hypothetically speaking, I don't have an idea. What happens then? Everybody's got an ID. Oh, let me guess. You, left it in your other pants? I hear that one a lot. What if I told you I'm a newly thought colonist from the Hope? Das wird richtig bad. I'd tell you no one's fallen for that line in about 30 years. Then, I'd take the safety off my gun and kindly ask you to move along. It's a good thing she didn't say that then, right? Right, sir? Sure, kid. Right. Okay. Das Problem ist, wir können jetzt mal unseren eigenen Namen sagen. My name is Teil. It's my first time here. You've got a ship, but you've never visited Groundbreaker. You must have just dusted off from one of those dirt-side outposts. Sure did. And now we're in space. Well, welcome to Groundbreaker. I'm sorry to tell you this, but I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. How do I get this resolved? You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Would wir sprechen? Any idea why my ship was impounded? Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Warte mal, Udom. Ich weiß, Udom ist der New Best Friend von Captain Hawthorne gewesen. Und Captain Hawthorne ist tot. Das wird ein interessantes Gespräch.
You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Sure. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. A shipment? A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Ja, dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen ausfragen, ne? I'm looking for someone called, for someone named Gladys. The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Looking for a drink. Most places are on the promenade deck. Big door yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. She'll set you right. You need anything else? You let me know. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most hospitable port in the colony. Ich finde ja witzig, dass er einfach den Hehler so erwähnt. So, ja, hier, die Hehlerin, die wohnt da und da. Super nice. Gonna find a job around here. Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. Two biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Das ist nicht schlimm. Ich habe ein Schiff. Looking for something more local. Commandant Sanita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk behind me. Chief Junlei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. Oh? No kidding? I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and weird. In a good way. How about something long term? If you're thinking to make a career here, don't waste your time. Full-time jobs on Groundbreaker tend to be inherited, or go to a fellow crew member's kid. Keep it in the family, you know. Okay, how does Halcyon Holdings work anyway? Are you pulling my leg? I think I told you about being a colonist from Hope. Completely true. You got a funny sense of humor, friend. Can't say I much get it, but I admire your commitment to the bit. Goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant star systems they thought had potential. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation, then buy up the rights to this here colony. That group's what we now call the Board. How does Groundbreaker fit into that? Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing, a few years before her sister ship, the Hope. Once everybody'd been de-thawed and dropped dirt side, the original crew of the Groundbreaker decided they rather liked the spacefaring life. I guess that was the start of our independent spirit. Now, here we are. The board runs most of the systems, don't they? Yep. Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing bays. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. And so there's actually a boardroom somewhere with all these competent heads in it. Sitting around drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Doubt I'll ever see the inside of it myself. Vielleicht können wir mal reinschauen. Glad to help. I didn't think there were many independent operators in the system. Relative to the board holdings? Not really. But there's a few with the means to go where they will. They aren't rich, but they aren't likely to look too close at your work history either. What do you know about Sublight Salvage? They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts and encourage folks to abandon their steads. Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to work for them and just vanished.
They're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so you know to avoid them. Cool. Dann weiß er jetzt alles, was wir wissen müssen. All right. Oh. He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. So there's tension between Groundbreaker and the board. They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top in manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. Glaube ich sofort. Yet your station's in a state of disrepair. You could make the board fix it. You mean the heat? Sure, we could make them fix it. But what would they do in retaliation? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new Groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? The board is necessary to provide order to the colony. They believe it's their prerogative to overrun you. But whether you allow that is up to you. It's a tough line to walk, no doubt about that. But we make do all right. So far, anyway. Thanks für die Info. Sure thing. So, ich glaube, dann haben wir alles gefragt. See seeing you. Und wissen jetzt sehr viel mehr Dinge. Sehr cool. Interessant, wir mussten unsere ID gar nicht zeigen. Records, arrivals, clear freighter holding tobacco, dues pay. Not impounded Hawthorne ship, but no Hawthorne. Wonder what happened there. Das ist also unseres. Achso, unreliable, so. Okay. Departures, sublight. Deadbeat addressing Go insists once again that he's part of the crew, but they acted like they didn't know him. Casting mask. Das hier könnte es sein. Okay, messages. From these conditions. This is a joke, right? I'm forwarding this around the station. No one thinks you're real. And if you are, welcome to Groundbreaker, asshole. These conditions aren't fit for sister base. You honestly expect me to share a berth with some junker flown by a freelance? I'm a company man and I demand company accommodations. Auntie Clear would give you such a withering glare if she saw how you treated her two-time employee of the month. Yes, that is me. You signed a social contract when you gave me clearance to land. I asked for what is mine by right. Room to breathe, a heated berth, so I can walk around barefoot, and service with a smile. You've given me 1 out of the 3. I'll give you until I hit send to rectify that error. Okay. 2 Wildcat Fry. Hey, I landed like 15 maintenance ago and this crazy guy with no shoes on has been throwing shit at my rig. Like actual shit. Can I open fire or what? Don't bother. We're on our way. Wie gut. So. Tschüss. Erstmal alles klauen. Erstmal direkt dem Security-Chef. Nicht dem Security-Chef, aber dem, keine Ahnung, der Empfangsdame. Erstmal das Plasma Rifle klauen. Macht man so, habe ich hier gehört. Commander Sanita. Or Private. Hi there. Haven't seen you around before. Hello, Private. What can Groundbreaker Security do for you today?
I could use some work. Any pointers? Chief Tennyson don't generally hire outsiders for station jobs, but you could try asking at Sublight Salvage. They got an office on the far end of the promenade deck. Anything else I can help you with, ma'am? Chief Tennyson? Chief Junlei Tennyson. She runs the ship. Does a real great job of it, too. Her family's worked on it for, gosh, since it was built, I think. Back before the crossing. What's she like? Is she a good boss? Good as she can be, I guess. What with all the troubles Groundbreaker's facing. She could stand to lighten up, I suppose. But she tries her best to do right by folks, and that's what matters. Leading a ship the size of the Groundbreaker must be a challenge. Sure is, but she makes it look easy. She's real competent, our chief, even if she ain't real friendly. Was kannst du mir über Sublight Salvage sagen? They're run by Miss Hagen. Half the tramp captains and contractors in the system have worked for her. I ought to warn you straight off. Scuttlebutt says some of the jobs they do aren't exactly above board. Downright anti-business, if you catch my meaning. I'll need you to explain that. Let's say there's been times when I heard somebody needed a thing, and somebody else had such a thing, but they weren't inclined to sell. Now let's say the one who had the thing suddenly found theirs missing, and the one who needed got one. If anyone asks, Sublight says it got salvaged from an old wreck. Case closed. So they're criminals, but they have an office on your promenade deck? If anybody could prove them criminals, the board would have put their foot down a long time past. They always got, what do they call it? Deniability? Something gets nicked or someone turns up dead, Sublight says, hey, independent contractor, not our responsibility. But everyone knows what they're doing, top to bottom. Seltsam. They're working against the Helsing board. Against is a strong word. Let's say that if you need something the board ain't inclined to sell, you might look to Sublight to get it. You might pay Sublight a shitload of bits for it, but that money gets passed on to their contractors, so in the end, it's still business. You must admit, there is a beauty to the order of it. Everything operates within the constraints of the grand plan. Oh, money. Even organized crime. People do what they gotta to get by. Alright, that's enough. Oh, sure, sorry. Gets a mite boring at this desk, you know. Then I get to chatting too much and Commandant Sonia's gotta reprimand me again and... Oops, doing it again. Sorry. Oh, don't worry. Captain's real understanding. Can't speak for the captain, but I'm used to listening to folks drone on about their pointless, depressing lives. Awful generous of you, listening to me like this. Ich bin gespannt, ob wir den auch mitnehmen können. Oder ob wir uns entscheiden müssen, ob es der hier oder der Felix wird. Das könnte sein. Just get my barrack. What do you do here? This is the security desk, ma'am. If you're here to report a crime, you'll want to talk to Commandant Sonita. I'm not authorized to take incident reports anymore. I bet you got seized contraband from all over the system locked up back there. Sure, and stuff from outside the system too, off the interstellar freighters. That's why we also have so many armed Mardettes on duty here. What if some of the contraband's mine? I'm here to claim it. That'd be awful weird. On account of you should be locked up back here too then. So gut. Und Peter, Servus. Schön, dass du da bist und vielen Dank für dein Follow demnächst. Wie geht's denn? We can't just let anyone walk in here. I wouldn't be, well, it's not... we just don't. Maybe if you clear an open bounty and get in good with Commandant Sonita, or help Chief Tennyson fix this heat, that might warrant a thank you tour or something. Okay. Wir könnten ihn versuchen zu überreden. All right, I guess. In and out, though.
Just try not to do any shady stuff. I'd like to keep my job. So geil. Was? Wir müssen ihn jetzt erst Ewigkeiten überreden und Pavati, die ist einfach schon da hinten im Security-Abteil und dachte sich so, Servus, ne? Gechillt habt ihr's hier? So, ja, speichern wir mal. Bevor wir da jetzt reingehen. Wo kommen wir da überhaupt rein? This is it. Security. I can check the departures register to find out which crew the scholar shipped in and out with. The wasteland. We're hearing things. No, seriously. There was a lot of static at first, but then this voice said his name was Graham? Graham, right. Broadcasting on a dead world full of monsters. Now I've heard everything. You know, it takes more muscles to frown than to smile. Who told you that? Graham? Asshole. Okay, Graham anscheinend auf Monarch. Das sieht ja richtig wunderschön aus da drin. Mal schauen, was wir so finden können. Just yank the drive and I'll do the rest. Confiscated goods. Detained a freelancer who was cagey about his business. Confiscated his personal belongings while he waited for questioning. Modified pistol, jock, hatchet, metal hoop, prior beats. Locked container. Owner refused inspection. He fled before he could get down to it. Left the thing behind, so they're stored on the back of a security station until the idiot shows his face again. Which is likely to be never. Security logs. Sublighter put a bid on one of our impounds. Generous one too. Negotiate for the usual finder's fee and then give Lilia her for salvage. Borderless lost hope. Freelancers vs. bought. Freelancers won. Arrested a freighter captain with more bids than brains. Hawthorne's ship impounded by order of Udon Bedford. Still no clue why Hawthorne associates with that board snake. A guy from a back base roughed up the Moon Kid. Raving mad warned me that the moon was gonna bring about the end times. He was flying high on whatever MacRed grows down there. Got a sworn testament that MacRed was spotted at the Rest and Go. Not that anyone will corroborate it. Reminder to keep an eye on Gladys. Okay, checked. Ja, wunderbar. Now that we have the data cartridge, I can finally find out where that scholar I'm looking for ended up. Ja, ne, ist ein bisschen leer hier geworden in eurem Lager. Da ist ja gar nichts mehr in den Kisten drin. Ich dachte, ihr habt hier voll viel geklautes Stuff hier rumliegen, ne? So ein Scheiß hier. Ist gut, wenn Gorlitz ankommen ist mit dem schönen T-Shirt angegeben. Freut mich. Und die damit noch. Du sollst dir doch keinen Schnupfen holen. So. Ja. Sneaky sein. Und was machen wir erstmal? What do you think you're doing? Ich knie hier nur. Ich habe nichts getan. Just don't make more paperwork, all right? Verdammte Axt. Warte mal. Ich habe dummerweise ist er halt in dem Moment aufgestanden. Wir laden nochmal. Das ist ein Cysterpig. An dem Schwein wachsen Tumore, die dann nachher abfallen und essbar sind. Ihr hättet das Gesicht von meiner Cousine sehen sollen. Es ist, ja, ein sehr witziges Gesicht. Viel Spaß.
So, wie Flores. Sie werden jetzt beraubt. Weil es geht. Es ist viel zu einfach, Dinge zu klauen. Ich meine, wir konnten das direkt von Anfang an. Aber okay, lass mal hier mit der Sanita reden. Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure time nor loitering. Ich finde cool, dass man halt sieht, dass sie schon ein bisschen älter ist. Weiß nicht, irgendwie ist das cool. Gute Grafik. So, dann, what bounties do you have available? Komm, red mal. Got a hot one for you. Captain Gunnar McRed. Just 26 hours old. The posting, that is. Not the criminal. Allegations include several counts of flying under the influence, carrying open alcoholic containers, failure to pay docking fees, resisting arrest, and assaulting not one but 2 officers. Okay, flying under the influence of illegal substances. Swerving in the air was more like it. Then he crashed hard into the dock and tumbled out of his ship and fled on foot. Spilled Rizzo's Violet Spectrum vodka all over Officer Hartley. An affront of its own, considering none of us are approved for anything higher than green spectrum. Okay, cool. Witzig. Dann wünsche ich auf jeden Fall gute Besserung. Warte mal, du. Soll ich dich einfach Peter nennen? Oder? Ach, und ich sehe auch gerade schon wieder, wir haben natürlich leichte Internetschwankungen, weil was soll man sonst hier machen? Ah, Mann. Aber es ist so schön, dass man den Menschen da gerade eben anlügen konnte, so. Hey Dude, hab nichts gemacht. Ich finde auch schön, dass man ihn bedrohen kann. So. Hey, du hast nichts gesehen. Erinnert mich so ein bisschen an diese eine Pen-and-Paper-Kampagne, wo irgendjemand einen Ork gespielt hat und den komplett auf Bluffen. Also ein Ork, ein Dieb, aber halt Dexterity, also so Geschicklichkeit komplett auf 0 und alles aber auf Stärke, weil Stärke irgendwie auf Bluffen Dings gibt, Punkte gibt. Und genau, und dann oder Intimidation, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und dann wurde er irgendwo beim Klauen erwischt und der Ork hat ihn einfach nur angeschrien, du siehst mich nicht. Und dann ist die Wache umgekehrt, weil sie gemerkt hat, so nein, sie sieht nichts. Frage war, ob ich dich einfach Peter nennen soll. Oder präferierst du anders angesprochen zu werden hier im Stream? So, Annalise on where I might fight McRed. Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. Okay. I'll take the posting. You and about 6 other enterprising mavericks. It's only a matter of time before someone brings me McRed's head, or his lucky lighter, as proof of kill. I do hope you're the lucky hunter, though. Good luck and skip speed to you. So what's it like working security detail on a space station? Do I look like your gossipy best friend? While I'm on post, I take my duties real serious. I would have no qualms whatsoever escorting you to a cell. Understand? Okay. Hey, no one talks like me. Oh, whoa, alright. Just trying to make conversation. I'm not here for a chat. Now get moving before I see you moved. I can't help but notice the bounty posting on Finney's walls. The outlaw scientist fella, right. The board's had it out for him for ages. If you have an inkling of the wheres or what fors of his location, Udon Bedford would surely like to hear it.
Is this Wells full of famous criminal or something? To the board, yeah. You've read his wanted poster. Whole list of things to get their unders in a wad. But he's never done nothing to Groundbreaker, so I've no problem with him. We keep the poster up to keep the peace is all. Okay, I'll be on my way. Eigentlich hätte man noch fragen können, was ein Madet ist, weil das habe ich nämlich noch... Das weiß ich noch gar nicht. How goes the hunt? Nothing excessive, mind you, but the scoundrel deserves a light beating. Have at it then. What's a Madet? We're the security force here on Groundbreaker. Started back before the crossing, you know. Why Madet and not guard or officer? The original force was made up of a Marine detachment from the 77th Marine Expeditionary Unit, Trailward Fleet. Folks started calling us Mardettes because it was easier to say. Guess it stuck. Probably. Okay, dann wissen wir auch das jetzt. Okay. So, wir könnten mal hier kurz Breakdown. So, Assault Rifle. Impact Hammer. Davon haben wir auch noch welche. Die Plasma Rifle. Oh, wir haben sogar eine gute Plasma Rifle noch gefunden. So, einfach mal alles scrappen. Und wir könnten... Oh. Ein 18er Helm. Das ist ja viel besser als das, was wir haben. Aktuell haben wir den hier mit Lockpicking. Wir brauchen den aber gar nicht so sehr. Wir könnten einfach den hier nehmen. Falls sich Leute wundern, warum man das nicht sieht. Ich habe das im Menü abgeschaltet, dass man das sieht. So. Dark Skills. Oh, sogar 11 Rüstungen. Dieses Ding hier gibt ihm 9 Rüstungen. Und seine schicke Weste gibt ihm 11. Irgendwas ist kaputt. So, warte mal, du kriegst hier... Business Plasma Rifle Squad. Hier rennt niemand bis was anderes rum. Ja, sie hat auch einen ziemlich coolen Helm. Ich finde die Rüstung cool. Und irgendwas erinnert sie mich auch an irgendein Spiel. Gerade aber auch nicht mehr woher. So. Aber was ist das Pickup? Ich dachte, es wäre auch geklaut, wenn wir sie jetzt mitnehmen. Ja. Was wird noch hier so... Wir können so viel klauen, das ist so schön. Aber ja, du hast recht. Zweieck ist übrigens dezent unpraktischer. Ich glaube, ich bleib bei Peter. So. Ah, sieht man dich aber eigentlich auf der nächsten Convention? The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the surface of Monarch. Okay, wir müssen nach Monarch. Anarchists live as one with the animals, lawless, savage, and unemployed. Unemployed. Ooh. The board's embargo ensures that nothing can leave the planet and threaten our hard-working citizens. You've been listening to Halcyon News, your mandated duty as a good citizen of Halcyon. So, und jetzt geht's weiter mit Werbung.
So, healthy news. Media circus surrounds Circus Time clowns. The politics of Tossball have grown increasingly turbulent of late, with the Circus Time clowns trading out every single member of the team. As a comment on the upheaval, the Owners League released a statement saying the clowns' failure to reach the finals was a deciding factor in their organizational rearrangement. When questioned about the values of this overhauled team, a representative from the clowns stated that their goals remain the same as ever: toss, ball, win, repeat. Wow, such stinks. Oh. Dann schauen, dass wir die klauen können. Oder dass wir erwischt werden. Rest and Go Keycard. Immer wenn man da hochkommt. Hey, stop that! What do you think you're doing? Nichts? Ah, sorry for the misunderstanding. So gut. Oh nein, unsere Dings sind decreased. Können wir nicht zulassen. Wir wollen nicht erwischt werden beim Klauen. Easy does it. Okay. Müssen wir das halt. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Tossball So. finals are scheduled to air soon, but a scandal has rocked the league and thrown this pivotal game into question. Both teams have tested negative for performance-enhancing stims. A tossball first. Coaches and referees are debating how and if this behavior could lead to an unfair advantage. This is Halcyon News, reminding you that there's no I in news, no we in Halcyon, and no Mercury in Saturn. Super witzig. Da betrügen die Leute mal nicht. Und dann ist das seltsam. So. Alles klauen. What do you think you're doing? Oder auch nicht. Sorry for the misunderstanding. Wir können auch mal antworten so. Ich tue, was ich auch will. Geh weg. Ja, ja. Ich hatte gehofft, dass er uns da nicht sieht. Aber anscheinend hat er uns doch gesehen. Was Sinn ergibt. Also ich an seiner Stelle hätte mich auch gesehen. So, egal. Wir gehen mal weiter. So, hier kommt man mal hier auf. Wir können ja irgendwo anders mal hin. Schick. By the glare of the adverts. Lots of unsavory types about. Ist eine Ad-Drone. Rizzo's Purple Berry Crunch, Triple Shell Flakes, and Purple Berry flavored Power Nuggets. Now with 12% more crunch. Rizzo's Spectrum Vodka. After taste the rainbow. Okay. Rizzo's Knock You Out Bar. A CCN 76 Überall diese Madettes, Save Doors. Aber es ist eigentlich ganz cool, dass hier überall Leute rumstehen und es nicht so tot aussieht. Can we rent an upstairs room? What? You mind if I ask you a question? Like a personal one? Sure, shoot. What's your mind? Is it true what you said? About being on the Hope?
Können sie anlügen. That's true. I woke right up before I showed up in much water. Well, welcome to Halcyon. I'm Parvati Holcomb. Parvati Holcomb, which you already knew. Okay, I'm bad at this. She's so cute. You think they're just fine. It's nice to meet someone that's friendly so soon. It's hard, huh? Not knowing anybody, not being sure what's expected or how people are judging you. But you got me now. I'm sure I can help you out. We can do this. Yes. Hallo Stella, schön, dass du da bist. Wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Und diese Party ist ja echt super cute. Wir haben gestern hier von Sun Li, sorry, gerade mein Hirn blankte gerade eben, sorry, von Sun Li herausgefunden, was denn ihre Backstory ist. Und das Witzige ist, da ich das jetzt weiß und sie es aber noch nicht gesagt hat, was los ist, also sie von sich aus als Charakter, kriegt man alle Informationen, die sie so, also alle Sachen, die sie von sich wirft, die sind tatsächlich Hinweise so ein bisschen darauf. Das ist total cool. Oh. Ja, ich verstehe es mit dieser. Nach der Kiff ist irgendwie immer ein bisschen blöd. Alles. We'll talk later. Die ist so lieb. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Hallo How do Maya. you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Ich weiß nicht, geht ihr wenn ihr beide auf der Kiff seid, dann ja. Do you do business with the promenade merchants? Of course. Most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. I'm looking for Gladys. Ja, Peter, hast du die Party mitbekommen? Oh, you can't miss her. Right behind you, number 2. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. How's life on Groundbreaker? Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to itself. Chief Tennyson holds the ship together, the Promenade holds our economy together, and Sublight is the shoddy jewel in our rusty old crown. You mentioned Sublight. Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she didn't like. She freely admits she planted her roots in Groundbreaker to escape board oversight. But I think there's more to it. She's unusual in the head, that one. Aber wenn du von dem Kuchen am Samstagmorgen dann hattest oder von den Brownies, dann hast du zumindest ein bisschen was von Stella mitbekommen. How does Gunbreaker keep the board at bay? Our Chief Tennyson has an independent streak, same as her mother and grandmother who rode this ship on the crossing. There's a reason the board's embassy is a glorified shoebox. While Junlei Tennyson lives and breathes, Groundbreaker remains free. Ah, okay. Wenn dieses Kapitel ähnlich wie das erste sein wird.
wenn ich das übrigens richtig sehe, dann kann es gut sein, dass ich dich, also ich glaube, es gibt auch nur eine Person, die Lesung gehalten hat, auf der Kiff, oder? Weil wenn ja, dann hätte ich dich umbringen sollen. Leider hast du es gemerkt. Oder leider warst du zu vorsichtig, sagen wir es mal so. Oh. Ich habe doch eine Keycard. Ach so, ich brauche jeweils eine. Das ist ja dumm. Düdelüdelüdelüd. Regularly scheduled advertisement for the following story. Because she remembers you. From Maywood. Who took your temperature? When you were hungry, who gave you a needle or a pebble? Auntie Cleo, that's who. Have you given your auntie a hug today? Okay. You're listening to Halcyon News. Achso, ja genau, kommt mal hier rein. Und die Tür nämlich zu... Pavadi. Are you fine? Ja, hab mich zwar nur um das Spiel gekümmert, aber so habe ich es geschafft, das Prinzip vorsichtig zu sein. Ja, als ich dir den Transponder für den Raum gegeben habe, da wollte ich dich umbringen. Leider hast du es gemerkt. What do you think you're doing? Nichts. Nothing at all. Wir können natürlich auch angreifen. Wir den Eloy laden. Huch, wo ist er denn? Dude. Was just kidding. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich will dich gar nicht angreifen. Komm, chill mal. Ich hab dir doch nur ein Brot geklaut. Oder vielleicht auch mehr. Ich hab meine Morde eingetragen und aber irgendwer hat mich auch umgebracht und die Person hat das leider auch nicht eingetragen. Ich weiß auch nicht warum. Lülülüt. Nichts gemacht. Oh, wie stehst du denn? Ephraim. So kann man doch nicht stehen bleiben. Aber, weißt du was? Dann machen wir es einfach so. Tülülü. Das ist in dem Spiel ein bisschen echt zu leicht. Oh, I'm sorry. Was this your room? I'll just move along. Wait, this is almost certainly my room. That's my underwear on the floor. Wo? Ich finde es sehr schade, dass jetzt nicht wirklich irgendwo hier seine Unterwäsche am Boden liegt. Also wenn das halt schon sagt, so. Kommt sich mir so ein bisschen blöd vor, wenn man gerade Leute ausrauben will eigentlich. Und dann so, ja, nein, du siehst mich gar nicht. Geh doch weg. Hm. Okay, das liegt einfach so rum. Das dürfen wir sogar aufheben.
Ich höre eine Spread. Ich will sie töten. Ja, ich bin sehr geübt darin, Peter. Höchst geübt. Achso, das ist klar. Das zu dir will ich später. So. Ist es ein Albino-Spread? Ich schätze, das war okay. Ah. Ja, hallo. Examine. Squatters Journal. I served in 2 corporate freighters before I got stranded here. Everyone's heard my sob story, but no one's listening. To them, it's just I'm just background radiation. Was my fault the captain decided to take off early? Was my fault no one checked the crew manifest? Was my fault they replaced me with a full-timer? And I'm filthy, bitless, and badless. As far as anyone's concerned, I'm groundbreaker's trash. That's how I live. No one agrees to take me on as crew. I suppose that's how I'll die. Ja, und wir gehen jetzt rum und klauen den Menschen erstmal alles. Held des Universums, meine Freunde. Held des Universums. Ja. Naja, Stella, ich hoffe, du hattest eine gute Heimfahrt, aber... Und dass du genügend Schlaf bekommen hast. So. Okay, wir sind in einem... ist in einer restricted area. Was ist denn geschafft? Was glaubst du, wie dumm die Leute gucken, wenn wir jetzt aus dem Lager von denen halt rauskommen, so. Ja, witzige Geschichte, ne? Wir sind da so einer Ratte nachgelaufen und dann sind wir plötzlich in diesem großen Loch bei euch rausgekommen. Verdammte Axt. Ich hätte es... Ich hätte es hacken sollen. Verdammt, ich will meine XP bekommen. Krieg ich das hier? Krieg ich das noch hier? Mal schauen. Ich meine, es ist immer, wenn man Türen aufhackt. Nee, das kann ich die droppen? Nein, das ist ein Quest-Item, das kann ich nicht mehr droppen. Ja, shit. Ach, ideal, die paar XP kommen. Wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? I don't know. Vielleicht. So, ich bin nur hier zum Klauen. Bin nicht hier drüber nachzudenken. Okay.
ist, dass wir jetzt hier ohne Dings dran stehen. Ohne Tarnung. Hold it right there. Nö. What do you think you're doing? Nothing at all. Just don't complicate my job, okay? So. Cool, wir haben auch keine Punkte verloren. Held des Universums. Klaut den Kranken ihr Stuff. You tried to get us all in trouble? What do you think you're doing? Nix zu. Ach, verdammte Axt, ey. Ich dachte schon so, yay. Ach nein, jetzt habe ich ewig gar nicht gespeichert. Ah, ewig. Burp. Doof. Genau, wir haben das erste Kapitel durch. Also wir sind am Anfang auf einer Welt gelandet. Warte mal, wir sollten... Okay. Genau, wir sind jetzt... genau, wir haben das erste Kapitel... also ich würde mal sagen, es ist das erste Kapitel. Es gibt nicht wirklich so eine... Hey, zweites Kapitel fängt an. Aber das erste Kapitel ist halt, dass wir in Ashwater landen. Und da halt mal unseren Charakter so ein bisschen aufbauen. Dort haben wir Parvati kennengelernt, dort haben wir auch, die hat uns den Großteil des Spiels auch begleitet. Jetzt haben wir auch mittlerweile den Vicar Max kennengelernt, der uns jetzt begleitet für seine eigene Quest eigentlich, aber auch nur, er ist halt dabei, weil wir ihn mitschleifen und wir ein Schiff haben, im Gegensatz zu vielen anderen. Wir haben den ursprünglichen Besitzer des Schiffs, den Alex Hawthorne, den Captain Alex Hawthorne, leider bei unserer Landung zerquetscht, weil er hat sich mit dem Landebeacon, also da so mit, hey, hier bitte landen, hat er sich halt, daneben gestellt, also mit dem Ding in der Hand, und das heißt, als wir gelandet sind, dann sind wir halt auf ihm drauf gelandet, weil wir haben eine Punktlandung gemacht und nicht so irgendwie ein bisschen daneben. Das war ein bisschen unpraktisch für den Alex, weil, jetzt ist der Alex halt tot. Und, genau. Ada, der Schiffscomputer, hat aber gesagt so, wir sind dann jetzt Captain Alex Hawthorne, damit wir weiter Befehle geben können und sie nicht jetzt alleine versauern muss auf dem Planeten und nie wieder wegfliegen kann, weil sie darf eigentlich nur Befehle von Captain Alex Hawthorne annehmen. Genau, für Ada sind wir jetzt also, ich finde übrigens toll, dass sie Ada heißt, für sie sind wir jetzt also der Captain Alex Hawthorne, aber eigentlich heißen wir Talaturana, aber ja. Genau, und wir sind jetzt hier beim zweiten großen Hub danach. Und vermutlich wird dann hier auch so wieder so ein Kapitel passieren. So. Genau, hier konnten wir ja nichts klauen. Ja, vielleicht, aber ist mir egal. Ich muss sie öfter speichern, ey. Türe zu. So. Genau, jetzt reden wir auch noch mal kurz mit der, damit wir wissen, dass sie hier ist. Das Problem ist jetzt hier, wir haben jetzt kaum noch Shroud left, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich der hier begegnen. Oder auch nicht. Wir haben es gerade rechtzeitig rausgeschafft. Wunderbar.
Wir könnten die jetzt alle beklauen, wenn die hier schlafen. Sollte mir außerdem Sorgen machen, dass hier überall Blut ist. Sollten wir sie vielleicht nicht beklauen. Oh, was ist das? Examen. Patient's medical chart. Patients experience unusual side effects post-hibernation after his latest voyage. Complains of longer days and increased boredom, as if time itself is slowing down. Oh, das haben wir auch. Genau, wir haben nämlich ein besonderes Feature, dass wir, also wir sind nämlich 70 Jahre oder so im Tiefschlaf gewesen, in Hibernation. Und wir hätten eigentlich so 10 Jahre drin hängen sollen. Jetzt waren wir halt 70 Jahre drin und jetzt haben wir dummerweise eben dieses, oder was heißt dummerweise, es ist eigentlich ziemlich praktisch. Unser Hirn ist jetzt ein bisschen schneller teilweise für ein paar Sekunden und wir haben dann einfach Slow-Mo-Time. I've never seen complications this severe and prescribing a high dosage of stims. Well, I'm optimistic that I can address the symptoms. The cause just troubles me. I'm going to try reaching out to conveyor crews and some corp dogs I know in Terra 2 for answers. Update. I've learned that interstellar crews call the condition skip flu, and everyone I asked that says they know someone who had it. In extreme cases, they say the person's body and mind break down entirely. Board medics, the few who bothered to reply, insisted the patient was making up to shirk the duties. I don't believe my patient's malingering, but how do I prove that when the board won't even review my evidence? Das ist natürlich unpraktisch. Achso, so wären wir eigentlich reingekommen. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Na, vielleicht kann ich helfen. Wheeler says your shipment won't be coming in soon. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Who's Irion? Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. I could try to find him. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out though. The place is probably crawling with outlaws. Das wäre okay. Können wir mal wieder ein paar Leute Keep killen. hanging around and I'll begin to think you're here for me. What can I do for you? Oh, Doctor, are you flirting with me? You have yourself a day then. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass ich... Also das ist ja eine der Teile der Mass Effect, die ja schon so prägnant für die Serie ist, dass man halt mit ganz vielen Leuten auch wirklich einfach flirten kann und mit denen dann halt Beziehungen eingehen kann. Und ich muss zugeben, einmal, weil sie jetzt schon so mich so anspricht, in der Hinsicht, und einmal war Parvati, ich weiß nicht, ob ich spoilern soll. Soll ich die Hintergrundgeschichte von ihr spoilern? Das ist... You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Schnauze, Peter. Wir werden keine Riese dazu machen. Ich habe finanzielles Interesse daran. Also, DSVGO, check. Hallo, Ellie. Wer auch immer du bist. I'm sorry. Am I causing a scene? A bit? See, Umfuru? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jessie in the first place. What's this about your friend? Let me get one thing straight. Jessie and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Wait, you don't even like her, but you're checking in on her? You say that like it's weird. That's just very noble of you. It is most certainly not. And watch where you go saying that, okay? You're gonna give people the wrong idea.
I just don't like to leave a debt unpaid, that's all. Okay, maybe I can look in on Jesse. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Yes, I know lots of stuff. Like how to get in and not be seen. But maybe bit seen. Egal. So, Mfuru. Okay, Mfuru. What seems to be the problem? I'd like to see Jesse Doyle. If only my other patients had so many inquiring after them. I'll tell you what I've told the others. The records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. The requests of our patients are paramount, so no, you may not see her. The records say. Have you actually spoken to her yourself? She's not my patient. I'm certain no one on my staff would falsify patient records, if that's what you're implying. Can I buy supplies from you? Not without dispensation from Chief Jun Lei, I fear. Supplies are hard to come by out here. Okay. Well, how do you mean? We don't have the ability to manufacture our own medical supplies here on Groundbreaker. Praktisch. Regrettably, we are dependent on the board for such mundane items as bandages and antibiotics, as well as more critical resources like adequately trained staff. We'd nearly signed a supply agreement with Anti-Cleos, but they demanded we only use their branded drugs, and that's simply not tenable. So. Take care. Oh, Peter, das Gute ist ja, wir haben hier alle Interesse daran, an dem ganzen Spaß hier und, ne. Alles gut. So. Das ist Jesse. Ellie sent me. What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Das klingt nicht so danach. Should have known she'd send a bruiser after me. Damned if I don't rue the day I saved her scrawny little hide. Inadvertently, I befriended a bloodhound in the process. Alright, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. Tada! Open Sesame, I guess. Brauchst du die noch? Oder darf ich dir die klauen? Gut. Egal, wir reden erstmal. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? No. See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Ich kann sie anlügen. I do work for the board, actually. Oh, laws. Wait, don't gut me and skin me yet. Please, talk to Bedford. Tell him I can pay, a part of it, and I'm a useful person to know. Just ask Ellie. Surely you wouldn't drag me before him. I'm dreadful contagious. I just know if I face him, I'm dead. So gut. What did you do that got you in trouble? What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Mm-hmm. Yeah, do you think the board had someone follow you and you're hiding out? Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1, assuming you want to keep breathing. Alright, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the blood-tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope,
had surfaced for the first time in 70 years. So you started. If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it, lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udom's deposit I'd spent. Okay. Das ist natürlich unpraktisch, wenn ein Diebesgut dir in den Händen zerfällt und du den Scheiß schon ausgegeben hast. Ja, unpraktisch. Ja, aber Ellie asked me to help you, so that's what I plan to do. Udom Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Praktisch. Okay, wir reden mal mit ihm. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Ja, praktische Freunde da. So, auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal Skillpoint-Verteilung. Und zwar, wir sind jetzt mittlerweile auch schon Level 9. Und müssen jetzt auch schauen, dass wir die ganzen Punkte, die wir in Dialog reinwerfen. Warte mal, wir noch 3 hier rein, hätte ich gesagt. Zum Medical Engineering nehme ich auf 40. Und dann würde ich sagen, alles in Dialog rein. Leider hier 1 zu wenig. Aber ist okay. Yay, Peter. Dann, Moment. Hast du rausgefunden, dass du doch nicht musst? Und niemand hat's gemerkt. Niemand. So, Ellie, lass mal reden. Any word on Jesse? Aber ansonsten, bitte, schlaf gut. Träum was Schönes und bis zum nächsten Mal, ne? Remind me, what happened between you two? Let's just say she did me a favor and now I owe her. So, did you find her or what? She's in debt to the board and thinks someone's after her. I'll end it. Good luck. The board's got an office on the promenade just before engineering. You can't miss it. Irgendwer muss dem Professor Feedback geben, damit er sich motiviert fühlt, gute Fehler zu machen. Ehrlich. So, das heißt, wir sind jetzt hier immer hinten rum. Oh. Falls ihr Werbung zu eben dem Spiel gesehen habt, dann werdet ihr vermutlich den Kollegen kennen. Sorry about the heat. Chief Dennison will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice. It's Spacer's choice. Taste the freedom. A lot of slogans to keep track of. Sometimes I forget. We've got to ask you about the hat. I'm bound to satisfy headgear-related inquiries. Please send any complaints to our Consumer Care Headwear Division. Where can I get a hat like yours? You would never ask if you knew what it's like in here. I mean, why, anyone can be a Spacer's Choice Consumer Relations Choice Specialist. Just keep your nose clean and aim for the moon. Dann schlaf du gut, Peter, und gib ihm gutes Feedback. Dozenten brauchen gutes Feedback.
Und das bringt sie vorwärts. So. You're doing alright in there? Oh, I'm having a stellar day. And not just because I'm legally obligated to say so. Almost as stellar as a Spacer's Choice is affordable. Can you see in there? I can see all of the top quality merchandise in the Spacer's Choice catalog, which is available here at a reasonable price. How do you brush your teeth? Spacer's Choice regrets that we don't sell toothpaste at this time, but we're always working on delivering exciting new products to our customers. Sprout Wash, Mouthwash, and Mantafloss are among the exciting line of dental goods currently in development. Do you miss eating solid food? Don't miss out on these deals. You'll find none like them on all of Groundbreaker, or anywhere in the Halcyon colony. Do you have to sleep with that on? Trouble sleeping? Try our Lunar Eclipse mix. That's 2 handfuls of pep pills washed down with a hearty swig of 2-hour energy brew. Mit Energy runter. The blast will send you through the stratosphere and the crash will knock you out cold, guaranteed. Does Spacer's Choice makes you wear that? Add an additional 10% to your purchase today and the proceeds will be donated to Spacer Cares, our premier corporate welfare program. At Spacer's Choice, we care about your health and emotional well-being. That's why we put Martin through 6 years of vendor school, only to make him wear this hat. Poor Martin. Do you need me to help you get out of here? Even if my contract didn't forbid it, I think it's part of me now. Now, are you ready to make Spacer's Choice Lunar Green Moonmouth lozenges a part of you? Lunar Green, the future is spearmint. I'm addressing the man beneath the mask. Are you okay? Damn it. No slogan for that one. Look, this hat, my job. It may not seem like much to a brave space captain, but they're all that I have. If there are self-made purgatories, then we all have to live in them. Mine can be no worse than someone else's. Now, if we're done with the chit-chat, I hope you don't mind if I make the most of this short life and try to be the best moon person I can be. Sorry if I pushed you too hard, Martin. It's fine. I should be stronger than this. Thanks for taking an interest. Speaking of interest, can I interest you in some quality budget goods? At Spacer's Choice, we cut corners so you don't have to. Das klingt vielversprechend oder so ähnlich. You work for Spacer's Choice. Ever been to Edgewater? Heard of it. My orientation Aether Wave showed that famous Saltuna cannery, which I'm sure smells as good as it looks. Yes, well, don't go. Don't go looking at it. If you did, that'd be good, actually. They could use the help. And if you do, please don't mention us. I'd have to go over my contract, but I don't think I'm allowed to leave Groundbreaker. Or this stall. So, what can I get you? Some soap? Everyone loves soap. Everyone will love you for using it, too. Ja, was verkaufst du denn hier überhaupt? Anything and everything. Whatever you want, we got it. And when you need a replacement, we got that too. Must be shoddy quality if it needs replacing. Just the opposite. Spacer's Choice items are always new, hot off the shelves, because customers just can't stop buying new stuff. Oh, sorry. Got the line wrong. You want me to do it again? Yeah, sure.
if you wouldn't mind. Spacer's choice items are always new, hot off the shelves, because customers just can't stop improving their lives with our fine products. You could go broke buying overpriced Aramid gear, or you could buy from us at a much more reasonable rate. But it sounds like Aramid gear won't break the first time you use it. That's why you should get a backup or 3. Become a frequent buyer. Join our Friendship Rewards program. Das klingt sinnvoll. Program currently unapproved in Alpha. Rewards and Friendship pending. Let's see what you got for sale. Have a look. Ja, genau. Falls ihr übrigens dieses Spiel auch spielen wollt, weil ihr euch denkt so, hey, dem Mondmenschen muss geholfen werden, dann könnt ihr das tun, indem ihr einmal entweder das Spiel selber kauft. Ich habe da sogar einen komischen Link dafür. Genau, wenn ihr... Ja, Dankeschön. Ja. Wenn ihr darüber kauft, unterstützt ihr mich tatsächlich, weil ich Partner bei Humble Bundle bin. Aber warte mal, da steht ja immer das Falsche dran. Das ist skandalös. Ich dachte, ich habe es vorher noch geändert. Ja, dann halt nicht. Genau. Oh, mit Age-Check? Ja gut, dann halt mit Age-Check. Aber das Gute ist, ihr könnt es auch im ich glaube Microsoft Game Pass oder im Xbox Game Pass, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall könnt ihr es schon am PC, glaube ich, auch spielen. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und genau. Das heißt, ist gar kein Problem. Wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr das für relativ günstig auch bekommen in diesem Pass. Vor allem, weil dieser Pass halt tatsächlich so funktioniert, dass ich glaube, am Anfang habt ihr der erste Monat, glaube ich, ist, glaube ich, 1 Euro oder so, den ihr da zahlt. Und danach dann erst irgendwie mehr. Achso, genau. Guck mal hier. Junk. Das ist gerade aufgefallen. Wir können hier eigentlich noch den Leuten bessere Melee-Waffen geben. Oh, ein Plasma-Pulshammer. Show me your Plasma-Pulse-Hammering. Plus 6. Warte mal. Ich will das kurz selber testen. Das heißt, wir speichern jetzt mal hier. Und jetzt muss, glaube ich, mal der Mondmann kurz dran leiden. It's Hammer Time. Hallo? Das ist gar nicht so hammerig, wie ich erwartet hatte. Och, wie gut! Der Schrumpflaser funktioniert. Ich will den Schrumpflaser nochmal ausprobieren. Also der Plasmahammer ist gar nicht so geil, wie ich jetzt erwartet hatte. Das finde ich ein bisschen traurig. Aber wir werden jetzt den Schrumpflaser nochmal probieren. So, also. Wie bist du denn? Das hat bestimmt einen eigenen Namen, oder? Nein. Hm? Was? Okay. Hihi. Oh, Mö. Wie geht das denn nicht? Choose with their mouth open. Oh Mann, warum geht das? Warum kann ich nicht alle schrumpfen? Ich will mehr Leute schrumpfen. Leute schrumpfen ist witzig. Aber gut. Dann haben wir jetzt mal hier kurz den Test gemacht mit den Waffen.
Und merken so, ne, hier darf die taktische Schrotflinte bleiben. Das attacken wir noch als Schrott. Das hier. Eigentlich auch die hier brauchen wir nicht. Der Wicker darf jetzt mal das hier bekommen. So. Irgendwie witzige Dinge hier. Also, wenn die jetzt nicht hierher schauen würden. Könnt ihr mal irgendwie woanders hinschauen? Nochmal, wenn ich so stehe, dann würde das eventuell funktionieren. Dülülü. Könnt ihr mal reinkommen? Und dann können wir die Türe zumachen und dann sieht uns nämlich keiner mehr. So, sehr gut. So, wir haben jetzt diesen Helm geklaut. Ich will wissen, ob ich den jetzt anziehen kann. Warte. Hier, speichern. So. Ich kann den tragen. Ist das gut? Warte mal, dann müssen wir aber jetzt kurz was machen. Und zwar Gameplay. Show Companion Helmet. Das sieht dann nämlich richtig dumm aus mit dem. Nämlich der Wicker bekommt den dann jetzt. Nämlich du hier, du bekommst diesen Helm. Oh. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Oh. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Ja, also achso. Ah ja. Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? Ich bin zu groß für die Kamera gerade. Mein Kopf ist oben abgeschnitten. So seems awfully convenient. I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Irgendwie so? Besser? Nein, das ist ein bisschen krass. Oh, ja. Yeah. Das ist genau das, was ich haben wollte. So. So ungefähr. Ne, ich bin nicht abgeschnitten. Wird das hier abgeschnitten. Sehr gut. Martin, ich habe deinen Freund mitgebracht. Oder warte mal, wir speichern mal kurz. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich diesen Helm dann auch nicht mehr abziehen kann. Muss ich ja zugeben. Aber nee, geht anscheinend problemlos. Dann ziehen wir den jetzt mal an. You should give our latest product a try. Ollie Ollie Toxi-Free. Now with activated charcoal. Don't take my word for it. See for yourself. Make a choice. Spacer's choice. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass Have a look. ich mit ihm jetzt darüber reden kann. Dass ich jetzt auch diesen Helm habe. Ah ja, gut, dann halt nicht.
Die eine Frage ist bloß, wo ist hier die Öffnung für den Kopf? Hui. Drehen. Okay. Dude. So. Jetzt mal nur zurückgehen und schauen, dass wir nochmal mit Gladys sprechen. No. It was a rat. Ich kann nur froh sein, dass halt hier gerade niemand da war, aber... Rein prinzipiell sollten wir glücklich sein, wenn wir Ratten killen. Solltet ihr glücklich sein, wenn ich Ratten kille. Genau, ihr habt ja gerade gesehen, dass ich da jetzt wieder irgendwie 300 XP für bekommen habe. Und das ist der Grund, warum ich lieber Dinge hacke, als sie mit irgendwelchen Keycards aufzumachen. Weil mich es ja nichts kostet. So. Huch, Pickup. Ach, ist das... Hätte ich den Raum hier haben können. Ohne einzubrechen. Ah, das ist okay. Stör dich nicht, dass wir gerade in deinen Raum reingekommen sind. Tüdelülü. Tüdelülü. Du hast ja gar nichts. Ist aber uncool, dass du nichts hast. Warum hast du nichts? Ist doch scheiße. Wir wollen dich jetzt gerade beklauen und du kannst nichts. Also ich finde das sehr unverantwortlich von ihm. Er soll doch mal bitte beim nächsten... Und sehr sehr rücksichtslos von ihm. Soll beim nächsten Mal bitte irgendwie Dings haben. Oh, es gibt Pay-to-View Movies. 360 Diamond Level Guest, but feel free to peruse our catalog. Entertainment packages are available for rent at the main desk. Okay, my big Canet friend, son of a lab-grown giant Canet, goes on an adorable rampage, leading a family of scientists on a wild chase across Emerald Vale. Spending the holiday away from home proves to be a chore, but the family soon realize that the true friends are the monsters you meet along the way. Okay. Nana Spank 7. Primal Affection. Okay. Raised by wilderness primals, one man will leave the jungle he knows to explore the one he doesn't. Keystone. He came for Nana Spank, but he stayed for love. Can a young corporate executive collar this creature, or will she awaken the beast within? Rated PACNS for passion, anthropoid, and consensual Nana Spanking. Nana Spanking. Nana sind hier die Alien-Bananen. Also, no, damit ihr Bescheid wisst. Pay-to-view serials. Banking with Edna. In this time-honored culinary classic, Chef Edna gives valuable life lessons while she cooks from the book of approved cakes. Learn to maintain a structured kitchen, obey your head chef, achieve a good sponge, and obey your sous chef.
Edna is the boss in her kitchen. Now she can be the boss of yours. Or Space Hospital. If the walls of Orbital Hospital could talk, they'd shriek with terrors. These doctors have seen it all. Zero-G cyst lancing, extraterrestrial teratoma. Next on a very special episode. In order to trap a chem thief, Dr. McGrave must become a serial arsonist. Don't forget to see Space Hospital Nights for steamy Suspense. Okay. Es gibt also auch die Porn-Variante davon. An ordinary colony family daydreams of the extraordinary. While Lucia works in her factory canning process boards, her ham-handed husband cooks up schemes to land her a big promotion. Will the lovable fool ever learn to be satisfied with what he has? Broderick's Brood is a testament to the lesser success family's lifestyle. Klingt fantastisch. Außerdem hacken wir mal. Schauen wir mal, was der Mensch hier zu schreiben hat. From Veritas, be careful. One of UB squealers came asking after you. Wanted to know what you like to drink, who you talk to, what your temperament like. Tried to pay me off. I took the bits and told her a pack of lies. Watch your back when you get in. Don't want to find you in a waste disposal chute. Signed, V. Been a while since I heard from you. You're on that long haul to Deshkova right now. Hope it goes well. I got a base for you and yours to meet when you get back. It's just a storage room, but it's quiet and safer than a bar. Should be able to accommodate most of your folks. No fees or nothing. Just let me buy you a beer. Mr. McRad, we've reviewed your proposal for the 10th time and still do not agree that galactic mushroom is an acceptable flavor for a Rizzo beverage. Even if we were to pursue the idea, the samples you sent us were dangerously hallucinogenic. The unopened package alone caused mayhem in our receiving bay. Please don't reach out to us again. Super witzig. Okay, dude, bist du done? I get strange comms chatter every time I fly by Monarch. What's going on down there? Achso, das hatte ich schon gehofft, dass du relevant bist. Aber das bist du nicht. Du bist nur in dem Raum mit dem Terminal, wo diese Nachrichten drauf sind. Erstmal ein paar Karten klauen. Boop. So, dann schauen wir noch bei Gladys rein. Spacer. Huch, was ist das denn? Beauty Baskets. Was ist was? Was schaut ihr so? Schaut weg. Ich mag ihre Augenklappe. Ich will auch so eine haben. Und ihr Outfit, das ist cool. Ich finde insgesamt hier dieser Western-Look ziemlich cool in dem Spiel. Das hat halt so... Ich wiederhole mich, aber es hat super was von Firefly. So. Auch der Thompson, ganz am Anfang. Bless my heart. Hat mich an Badger erinnert. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Okay. Finney sent me. He said you could sell me a napkin to Stella Bay. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Cookies. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. 10,000 bits.
No one's ever found my bits lacking. Wink, wink. Tell me about this opportunity. Oh Gott, ich hab irgendwie Bock, es zu sagen. You've certainly been blessed with an abundance of sass, haven't you? But it's your interstellar currency I'm interested in, not your nethers. No. Oh, Cookies. Stella, du wirst mich jetzt vielleicht ein wenig hassen. Aber ich habe hier Cookies. Magst du nicht vielleicht doch noch länger hier wohnen? Ist ja dann nicht so. Kann ja rüber. Das stimmt ja. Sie schreibt Alter. Das Schlimme ist halt, ich habe nicht nur Cookies, sondern ich habe halt auch Mascarpone, was halt schon so ein bisschen pervers ist. Aber ist lecker. Wait, any chance of a discount since Phineas sent me? Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light in the wallet, too. He still owes me a small fortune. Laws. Maybe I should charge you double. Okay. So viel zum Rabatt. Rabatt wird nichts. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Oh, da muss ich hin. Why was Roseway abandoned? Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Sounds like someone poking into somewhere they shouldn't be got into a spot of trouble. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Say no more. I'm in. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Okay. Abandoned outpost. Corporate secrets. Got it. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Never. What other jobs do you know about? Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. I want to ask you something else. What do you want then? My hard-earned wisdom? Why the board recalls Talibé FKs? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Gobble gobble. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. What makes you think that? Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrieres. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our mess. Okay. Are there still people down there? Probably. Every once in a while,
we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch, but who knows if that's true. Might be true. Might be some new trick from the board. Okay. Aber was machst du denn hier so? Oh, a little of this, a little of that. Ja, ich will jetzt noch I mit dir buy and handeln. sell items that require discretion to dispose of. Knickknacks. Curios. I also knit throw pillows stuffed with the hair of famous tossball players. But that's more of a passion project. Okay. I'm not sure that's entirely legal. That's half the reason I make them, my dear. But that's not what you wanted to talk about, is it, dear? No. Groundbreakers radiators. Been neither fine nor dandy for weeks now. Miss Junley's supposed to be getting them fixed, but the board's determined to get in her way. What do you mean? The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, ma'am. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss Junley. The board can't abide a community that won't bend. They've always got, but it won't work. Go right ahead. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Okay, danke. It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. Care to listen with me? Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys. Okay, hardcore. Oh, flamethrower. Der Helm ist so viel wert? Ja, dann warten wir mal lieber erstmal noch. Wiegt ja nicht viel. Aber was, ich kann den einfach so hacken. Nur die Leute dürfen nicht zuschauen. Hands off the lady, all right? Move along. Ich finde es immer noch schade, dass die absolut Single-Use waren. Na gut. So. Das Einzige an so Kekskrümeln, das unpraktisch ist, dass sie dann nachher teilweise im Rachen feststecken, weil sie halt krümelig sind. What's a rare earth? Hell if I know, but it's rare, so it's gotta be expensive, yeah? Made a good pile of bits on it. Planning to blow it all here, huh? Well, I know. Burned half of it before I got off the dock in Gantry. Fees, fuel, some overdue repairs.
That's Steve Doors. My dad taught me some things, you know. Stuff about omelets and, fromage. I could take a look at that journal. By all means. I would be astounded, yet astronomically in your debt. Oh, yeah, there's nothing at all about eggs and cheese in here. Sorry. Very helpful. Thank you. Wie gut. Ich finde das Spiel genial. Einfach dieses Ding, dass sie jetzt gesagt haben, so, okay, wisst ihr was, wir haben jetzt hier dieses Internet-Meme mit dem Omelette du Fromage und wir hauen das jetzt in dieses Spiel rein. Because we can. We can do it. Engineer. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Tossball finals are scheduled to air soon, but a scandal has rocked the league and thrown this pivotal game. Ich finde diese Nachricht so witzig. Both teams have tested negative for performance-enhancing stims. A tossball first. Coaches and referees are debating how and if this behavior could lead to an unfair advantage. This is Halcyon News. Da haben sich zwei Tossball-Teams nicht geputscht. Das heißt, die haben keine Drogen genommen und jetzt wird ihnen das an den Kopf geworfen mit so, naja, vielleicht könnte sie das besser machen. Oh, ich will das Poster haben. Ich kann es aber nur klauen. Verdammte Axt. Wir müssen das irgendwie kriegen. Ich will das Poster haben. Ich glaube, wir können das nämlich daheim aufhängen. Also im Auto. Im Raumschiff. Weil ich will es kurz testweise klauen. What do you think you're doing? Nix. Oh, my mistake. Ich finde das so geil so. Hey, du hast dieses Poster geklaut. Wir haben es genau gesehen. Was machst du da? Nix. Okay, ja, dann ist er okay. Dann viel Spaß noch. Das ist so gut. Genau, und wir haben hier dieses, also genau, wir können dieses Poster halt irgendwo aufhängen. Das hätten wir dann irgendwo an der Wand. Deswegen will ich das eigentlich haben, weil es vor allem echt schick aussieht. Eigentlich will ich sogar in real haben und mir an die Wand tackern. Das sieht nämlich ziemlich cool aus. Okay. Hallo Vera. Seeking relief from the heat? Till June Lay gets those radiators fixed, I've got the next best thing. What's this heat issue? All the traces system come through here. Only the usual. Marauders all over space. You ever wonder how folk who can't figure the bleeding edge technology of a spoon can manage to get ships into space? Das ist schon seltsam. What's this heat issue I hear people complaining about? The radiators, they're fucked 10 ways to Sunday. And we're all sweating buckets wondering when the powers that be are gonna get around to fixing it. Ich hoffe eigentlich immer so ein bisschen, dass wir ein paar mehr Sachen rausbekommen. Zum Beispiel jetzt hier. Engineering 25. Couldn't say, and I wouldn't be pouring drinks professionally if I could. All I know is we're cooking in our own juices here, and it's only gonna get worse. That's not for me to say. But if you're feeling the urge toward helpfulness, you can find Chief Jun Lei in engineering. So, aber dann schauen What wir ain't I got? Genau, bei der kriegt man hauptsächlich so Krempel. Ich will aber so Krempel gar nicht. Bell Shells. Ballerwissen. Schrotflinte, Waffenteile, Munition, Waffenteile.
Dead Eye Assault Rifle. Du da, willst du vielleicht mal woanders hinschauen oder so? Das wäre... Oh, schade, hast gesehen. Nein, nix. Understood. I'll keep my head down. Warte mal, was war das denn jetzt für eine Dead Eye Assault Rifle? Special Effect Execute. Hammersmith originally tried to sell this gun with the slogan Sniper's Choice, but they were sued by a company that they are legally not allowed to identify. Wie gut ist sie denn? Also wir wurden eh erwischt, das müssen wir also nochmal. Ah, ist ganz okay. Damn. So. Aber eine witzige Waffe. Ich glaube, ich weiß nur gerade gar nicht. Wir müssen gleich jetzt mal vergleichen mit meiner aktuellen Scharfschützengewehr. Ah. Ja, die andere ist tatsächlich besser. Macht mehr Schaden. Ja. Das heißt, wir wissen das jetzt. Aber wir sollten an dieser Stelle außerdem eher mal Schluss machen, weil es ist schon wieder 24 Uhr durch. Das heißt, wir machen heute den Schluss für heute. Am Freitag geht es dann wieder weiter. Wir werden vermutlich auch wieder ein bisschen... Ich weiß noch nicht... Also eigentlich wollte ich am Freitag mit Gothic 2 anfangen. Jetzt habe ich es aber noch gar nicht getestet. Und wir sind jetzt gerade hier dabei. Eventuell machen wir es... Ihr wisst ja was, wir machen es einfach so. Wir machen jetzt die Outer Worlds in so einem Story-Game und spielen es am Freitag weiter. Vielleicht kommen wir da noch ein bisschen... werden vermutlich noch irgendein Indie-Game vorher noch zeigen. Weil ich bekomme ja ein bisschen viele und es wäre jetzt ein bisschen schlecht, wenn ich tatsächlich so viel Zeit in die Outer Worlds reinsetze und kaum dazu komme, euch die anderen Indie-Games zu zeigen, die ich so bekomme. Und genau. Deswegen, damit ihr Bescheid wisst. Also werde dann vermutlich Freitag auch gerade wieder hier weiterspielen. Das heißt, wenn ihr das mehr sehen wollt davon, wenn ihr sehen wollt, was wir auf Monarch finden und wie es dann hier weitergeht, dann schaltet wieder ein am Freitag. Bis dahin, gute Nacht, schlaft schön und träumt was Schönes.